Good evening, and Ukrainian Magazine welcomes you to another fine evening of Ukrainian American entertainment and education. Добрий вечір, Тамара. Добрий вечір, Василю. І добрий вечір, шановні глядачі. Вітаємо вас до українського журналу. Це Тамара Денисенко і Василь Корнило щиро запрошують вас провести цю годину спільно з нами. Сьогодні на програмі ми маємо декілька цікавих гостей. Маємо розмову із Боженою Ольшанівською, дальші виступи, уривки із фестивалю молоді на оселі Українського братського союзу на Верховині, як також виступ, одну пісню славного хору із Польщі «Журавлі». As Tamara said in Ukrainian, tonight's show is packed with a lot of dancing, singing, and interviewing, all relating to the Ukrainian American community here locally and outside of New York State. Так, Василю, ти був outside New York State, як то кажеться, у Вашингтоні минулого тижня, і ти брав участь у конференції, влаштована українсько-американськими професіоналістами, які є в Вашингтоні. Там, я чую, була велика збірка славних людей, і ти був поміж ними. Вже зробили мене славно. Славно, дуже. Навіть книжці тебе описали. Absolutely, Tamara. The Washington group, which is a professional group out of Washington, D.C., of Ukrainian American professionals, sponsored a leadership conference last week. And I had the privilege of being there. It was a great event where brought together Ukrainian American professionals from Canada and the United States. It was a day filled with seminars, guest speakers, which included the former Secretary of State, the Jimmy Carter era, Zbigniew Brzezinski, and it also included other popular... I heard Gene Kilpatrick. Yes, Gene Kilpatrick was there. And you're being modest, you were on the same dais with them. Absolutely, and it was quite a show. It was quite a show. It all ended with a lot of good dialogue, a lot of good sharing of information on how to become better professionals, how to help the community in the future in a more than just verbal way. And with a great gala ball at the presidential ballroom there at the Capitol Hilton. Oh, great. Fantastic time. Great. I'm glad you learned something and brought it back here to Rochester, and hope we can continue your good work here in the Rochester area. I think we can do that, Tamara. Okay. Василю, а тепер слово від наших спонсорів. Ми продовжуємо нашу програму виступом танцювального ансамблю «Яв'я». The next time you're in Florida, visit the Quality Inn of Lakeland. Located off Interstate 4 at Exit 18, Quality Inn is only minutes away from Disney World, Epcot, Cypress Gardens, SeaWorld, or Busch Gardens. We have a full-service restaurant featuring quality food at low family prices. For more information, contact owner-manager Zenon Gudan. Call toll-free 1-800-237-4699. For your next Florida vacation, it's the Quality Inn, Lakeland, Florida. Та найкращою, сумнівною і веселою українською основою всіх виробів звертайтесь до Павла Прокопенка, власника гаража Pulse Mobile Service при 1196 Portland Avenue. Телефон 266-8053. Частина цієї програми є спонсорована Українським братським союзом, одною з передових братських допомогово-обезпеченевих українських установ Америці і Канади. Український братський союз поділяє модерні і довідні роди обезпечення, допомагає студіюючій молоді, допомагає українським культурним, громадським і церковним установам, одержує вакаційну оселю Верховини і видає тижневик народну волю і англомовний журнал для молоді «Форум». Paul W. Harris Funeral Home would like to take this opportunity to thank all the families in the Ukrainian community who have patronized us in the past 40 years. We have tried to earn your confidence with our personal and courteous pre-arrangement counseling and our dependable professional service. Please, we invite you to compare our facilities, service, and price with any other funeral home in the Rochester area.
We hope you will consider the services of the Harris Funeral Home for pre-arrangement counseling or when the need arises. Василю, чим більше я працюю над збиранням матеріалів для українського журналу, тим більше я зауважую, що у Канаді розцвітає і скріплюється любов до українського мистецтва серед української молоді, у Канаді особливо. І сьогодні ми маємо нагоду показати вам перший раз в Америці виступ танцювального ансамблю «Явір». І ми також мали нагоду розмовляти із провідником, хореографом того ансамблю Richardом Гладіо. While taping the Yavir Folk Dance Ensemble from Canada, we had the pleasure of an interview with the artistic director of that group. During that interview, we asked him what are their future plans and some of their accomplishments over the past 25 years. And right now, for our viewers, the interview with the Yavir choreographer. The group was started in 1962 by a man named Morris Levitsky at St. Demetrius Church, and been together since then with a few different choreographers. I personally have been involved since February of last year, and so that's about a year and 4 months. The group, we presently have 22 boys and 25 girls, and we're very happy for that, especially with the boys, because they're very hard to get a hold of, it seems, sometimes. But that's our Yavir group, which is from 16 up. Then we also have a dancing school of children aged from they start about 5 till 13, 14, 15, and from there we get most of our dancers. We also have many of the dancers from other groups that, because our group seems to hold on to the older dancers better, they come to us when they outgrow some of the other groups, and it's a nice draw because we get people not just from our own church and not just from our own dancing school, and everybody comes together, and you can learn a lot that way. With holding on to dancers, I think the main thing is to perform, and that's why we started seriously performing. We want to be all over Eastern United States, all over Eastern Canada. When we're good enough, we go to Western Canada and show them how it's done. And we're planning for '88 to do a tour of Europe, actually, to do, hopefully studying for a week or two in Western Ukraine, in Lviv or Ternopil, then to do a small tour through the main centers, Munich, Paris, places in Europe with large Ukrainian populations, and end up at the Vatican for the Millennium Celebration. Next, we'd like to share with you the filming that we did at the Verkhovina Youth Festival this past summer. What we're about to show you is the Ukrainian folk dance ensemble called Yavir that we talked about earlier, and their performance of the Krivit folk dance. It's also known commonly as the Loki.
You know, Tamara, we never get tired of watching great Ukrainian folk dancing. It's always fascinating. То чудово на молодь дивитися, бачити, як вони повну енергії виконують. Так, як ми. Так, як ми. Колись ми такі були. Ми також мали нагоду говорити і по-українському з нашим мистецьким керівником групи «Явір», і він розповів, як йому подобається перший раз його група виступати тут в Америці і на фестивалі молоді на Верховині. That's right, Tamara. Now we have an interview exclusively in Ukrainian on the first time presence of Yavir in America. And their impressions of this country. То є ми дуже вдячні, що вони просили нам танцювати тут. І Верховина є така оселя, що життя тут, знаєте, все помалу йде, не треба журитися про нічого, все є дуже гарно. Природа, все. Люди, коли виступали суботу вечором, там є, як вони кажуть по-англійськи, вони кажуть, моря лицей. Вони sea of faces. Там, я не знаю скільки було, може 4-5 тисяч людей. І де можна так виступати, коли таке багато людей побачили? І то для нас дуже добре, бо то наш перший раз, коли виступали в штаті. І, знаєте, любимо показати, що ми маємо. Україна є така велика країна, і ми маємо танці з Полісся, з Закарпаття, Прикарпаття, Гуцульщина, всюди. І ми дуже любимо виступати, але ще що, ніхто не бачив ті. І наша культура має рости. І я думаю, що люди такі, що вони щось навчилися, і якщо то є, ну, ми робили все, що треба. Ridge Coin and Stamp Exchange, located at 2064 East Ridge Road, corner of Culver, is the area's leading buyers and sellers of rare coins, stamps, and precious metals. Ridge Coin and Stamps carries Krugerrands, maple leafs, and silver bars. All purchases and appraisals are confidential. We provide complete investment counseling services and carry gold jewelry. Ridge Coin and Stamps, 2064 East Ridge Road, corner of Culver. Open Monday through Friday, 10 until 5, Saturdays by appointment. Call 342-8206. Вітаємо вас до Українського народного дому і щиро запрошуємо на смачну вечерю щоп'ятниці від 4 до 8 години вечора. В Українському народному домі до вибору є смачна риба і славні українські страви, та як голубці, вареники і борщ. Всі ці смачні страви можна замовляти додому. Тому зайдіть із родиною або з друзями на вечерю до Українського народного дому при 831 Джозеф Евеню щоп'ятниці від 4 до 8 години вечора. З нами тепер є молодий, енергійний Орест Гривняк, котрий каже, що він є одинокий, самітний українець у західній частині Рочестеру, і котрий також каже, що він варить найкращий борщ у
у Рочестері. Він буде брати участь у відмінній акції збирання фондів для добродійної організації March of Dimes 6 листопада. Вітаємо тебе, Ореста, до нашої програми. Дякую. Ukrainian magazine welcomes its next guest, Orest Zivnak, who is the program manager. No, he's not a program manager. He's the promotional manager of WPXY 98 FM here in Rochester, New York. Welcome to our show, Orest. Thank you very much. Thank you. Orest, I hear you're participating in an interesting bid for bachelors for the March of Dimes. Tamara, are you eligible, first of all? Unfortunately not. Our Ukrainian viewers out there are, and there's many of Ukrainian girls out there just waiting to get involved in this fundraiser. Could you tell us, Orest, how did you get involved in this? Well, першинство, I want to talk по-українському, я не можу говорити так правильно, so I'll switch into Ukrainian English. And I'm the promotion director for WPXY, and at the station, they asked us, March of Dimes asked us to be involved. And then when I said yes, since I'm single, 29, and Ukrainian, they asked me to be one of the bachelors in the bid for bachelors on November 6th. It's just for girls, too, right? It's just for girls. They're not going to allow any guys out there, so I'm sorry to say. No problem. I noticed your Ukrainian colors on TV today, blue and yellow. And let's talk a little bit about that promotional March of Dimes. Is that an annual affair with... No, this is going to be the first one this year. Here in Rochester. They've done it in other cities, but for Rochester, this is the first time. Ти кажеш, що ти добрий борщ вариш, найкращий. Де ти навчився такий борщ варити? Моя мама називається Тамара. Також навчила мене робити найкращий борщ в Рочестері. І чому ти думаєш, дівчата за тебе будуть голосувати? Мусить, я не знаю, що люди для мене, що роблять ліпше за мною. За тебе. Це дуже добре. Orest and Tamara, we're talking a little bit about the borscht, the famous borscht of the west side here in Rochester that's made by Orest. My question to you, Orest, is the lucky girl that wins the contest and is with you that first night, are you going to let her sample some of your borscht? It depends. If she needs it or not. What type of evening do you have planned? I still haven't figured it out, but I'm going to take the girl to St. Croix, down in the Virgin Islands. The weekend. That should be an incentive for everybody to come down and maybe bid for you. вдома і зроблю борщ, then we'll take a plane to St. Croix. Дуже добре. Orest, we know the fundraising event will take place November 6th of this year. Can you give us some more details and how the bachelorettes are eligible, where they can get tickets? Okay, all the tickets are available at all Ticketron locations. They're $9.98. Okay, obviously for 98 PXY. The event starts at 6 o'clock. That's the only political announcement you'll make. Not a paid commercial. I'm going to keep my job for the next couple of years. The event starts at 6 o'clock, and the 6 to 7 is a cocktail hour where the bachelorettes will come into the top of the plaza. They'll see pictures of myself and the other bachelors there. At 7 o'clock, the auctioning starts, and at 10 o'clock, there will be where I'll meet the woman for the date. That's got to be exciting. It is exciting. I know it will be, but unfortunately I can't participate. Could you tell me a little bit, you were involved in the Ukrainian community, or I haven't seen you around? I'm involved. He's on the west side. I'm on the west side, and everybody's in around the place. No, я пішов до української школи Красав Шевченка. Я був пращі, я був братчик. When I was younger, I did some dancing until my feet got tired. And I took some guitar lessons from Eugene's wife there a long time ago and stuff. Well, that should motivate any young Ukrainian girl to come out and bid for you. And we wish you lots of luck, and we hope that you have a fun date, and I hope the girl will be really lucky to have a date with you. Thank you very much. Дякую. Ми щиро дякуємо Орестові, що він був нашим гостем сьогодні. Бажаємо тобі всього найкращого. І ми будемо там 6 листопада, побачимо, як тобі піде з нашими там слякими дівчатами.
І тепер ми будемо мати виступ танцювального ансамблю «Ягід», який виконає «Гуцулку». Група «Ягід» справді є динамічна група. Так, Тамара, я думаю, що може треба колись провадити до Рочестеру. Так, може колись ми так думали, може в травні вони будуть в нас в Рочестері виступати. А наступним нашим гостем є Євген Григоренко, президент International Performers, котрий буде мати знову другий концерт імені Володимира Івасюка тут у Рочестері 5 грудня. Вітаємо тебе, Євгене, знову другий раз на нашу програму. Добрий вечір. Our next guest is also the chairman of the Volodymyr Ivasyuk Scholarship Fund. Let us welcome Evhen Gregorienko. Good evening, Bill. Good evening, Tamara. Добрий вечір, Євгене. Evhen, my first question to you is, how is our Volodymyr Ivasyuk Scholarship Fund doing, and what are our future plans for it? The scholarship fund has been very well. As you know, we had our first concert in May of this year, and our fund is growing. We've had quite a few donations from local businesses, and we're asking for more, of course. And we will be giving the first recipient probably around the holidays, the scholarship fund. The Christmas holidays? Yes. Could you tell me what the stated purpose of the Ivasyuk Scholarship Fund is? Well, it's to help in the field of music, arts, and we're also going to probably include dancing, that type of area. And how many so far applicants do you have for the fund? We have few applicants right now. We're waiting for a few more. Local? No, we have out-of-towners. We don't have any local yet. What are the eligibility requirements for an applicant? They have to be of Ukrainian descent, their second year of college, and majoring, of course, in the arts, in the art field. How do you judge who will get it? Anybody who applies will get a certain amount, or do you have certain criteria that they have to meet? They have to meet, first of all, we have to judge them by academical standards and their knowledge in the musical field or the arts, whatever might apply. So you're now continuing to raise funds for the scholarship fund with an upcoming event? Does December 5th sound familiar to you, Gene? Yes, I think we have to save that date. Save that day. Yes, What are we going to save on that date? Well,
December 5th, we're going to have, it's really the start of our tour. We will have the start in Rochester, of course, at the Eastridge Auditorium. It's going to be a concert featuring Alexei Holub, who started this Volodymyr Vasil Scholarship Fund, with Svetlana Vasiliki Tonkushkur, an opera singer from New York. She's been singing all over the United States, Canada. She also sang with Dumka choir as a soloist. We're also going to have the Bulava Cossacks. For some of you, they're familiar, right? They're comedians, dancers, singers. We're going to have as MC and humorist Rostislav Vasilenko from Ottawa, Canada. And as a musical background, we'll have Ron Cahoot and his An ever-popular musician who played last week at a dance here. That's right, very successful dance, yes. And where do you go from there? Oh, and then we are going to have our premiere in Toronto for the Canadian Fund, which is going to be the next day, December 6th. And that will open the Canadian Fund in Canada. And it's the first concert established for that purpose? That's correct, yes. And are there any other concerts in Canada that you're going to be conducting? Yes, we're working on a major tour in United States and Canada, both. You mentioned that Alex Holub will be performing again. How is his career doing? He's such a wonderful singer. I was hoping he would become a Ukrainian Julio Iglesias if he gets popular. And it's really up to you to do it. Well, he's coming along very well. I must say he's been performing all summer long at festivals, at concerts. So he's coming up, and very soon I think he might match that. Okay, Gene, going back to December 5th, you say save that date, right? And again, the date is December 5th. It's the Volodymyr Ivasyuk Scholarship Fund, featuring all of the people that you mentioned: Alex Holub, Svetlana Vasilaki Tonkushkur. It's a very good Ukrainian name. Bulava, Ron Cahoot. And where can we get tickets? At all the Ukrainian locations? The tickets can be purchased at the credit union. They will be numbered tickets, so for reservations you will have to go and buy your tickets to get better seats. But it will be handled by the Ukrainian credit union solely on Joseph Avenue. We invite our viewers to save that date and come down to the concert and support the Volodymyr Ivasyuk Scholarship Fund. Right, and talking about Alex Holub, our wonderful singer, we will be having a number in our program today, and he'll be singing Dva Kольори. Thank you, Gene, for being our guest today, and we wish you much luck in your future endeavors. Thank you very much, Tamara. Thank you, Bill.
Скористайтесь найновішою обслугою української кредитової спілки ShareDrafts. Українська кредитова спілка дає ShareDrafts, чекові конта своїм членам без місячної оплати, платить квартальну дивіденду, висилає щомісячний звіт розрахунків і затвердженим членам дає відкритий кредит на випадок брати фондів на конті. Тому зайдіть до української кредитової спілки при 831 Joseph Avenue або телефонуйте за ширшими інформаціями на 544-9518. For your next vacation, try the Surfing Dunes in Myrtle Beach, South Carolina. A true family resort. Spacious rooms overlook the ocean, 2 oceanfront pools, both heated and one enclosed to ensure year-round enjoyment. We also have an indoor whirlpool, free tennis and golf tournaments. Set sail for the right place. Surfing Dunes Resort, 2201 South Ocean Boulevard, Myrtle Beach, South Carolina. For information, call toll-free 1-800-845-2109. The right place. Surfing Dunes. На всі ваші спеціальні оказії зайдіть до одинокої української крамниці напитків в місті Рочестер, власників якої є панство Люба і Любомир Шмідліць. В крамниці Люба Ликон ви знайдете великий вибір та різноманітних напитків з доступними цінами. Крамниця Люба Ликон знаходиться при 701 Cyrus Avenue, Біландикон. Телефон 266-3523. Вітаємо вас назад до українського журналу. 9 листопада припадає 10-та річниця від заснування української гельсінської групи у Києві. Та група була заснована, щоб слідкувати за збереженням гельсінських акордів, підписаних американцями і Совєтським Союзом 10 років тому у Гельсінкі, Фінляндії. На превеликий жаль, за тих 10 років 37 членів групи були арештовані, заслані, а 3 загинуло. Минулого місяця, 23 вересня, у Вашингтоні Комітет оборони людських і національних прав влаштував імпрезу, зустріч із американськими законодавцями, щоб відзначити цю роковину. Головою цього комітету це Божена Ольшанівська. Ми мали нагоду з нею говорити під час літа. На цю зустріч і на прийняття поїхало багато представників із різних місцевостей Америки, як рівно ж із Рочестеру. Наш законодавець, сенатор Демато, також був присутній. Last month, September 23rd, the Americans for Human Rights in Ukraine Committee held a reception in Washington, D.C. to mark the 10th anniversary of the founding of the Ukrainian Helsinki Group. It was attended by numerous national lawmakers, including Senator D'Amato, local legislators, and Ukrainian American community representatives. The organization is led by Bozhena Olshanivsky, and Tamara and myself had an opportunity to interview the committee's future plans, their activities, and some of their objectives. Yes, it was a very interesting talk with her. She's very dynamic, just like her husband was, the late Ihor, who died unexpectedly at the age of 56. I remember having him on Ukrainian magazine in the past, Tamara, and he really was quite a guy dedicating his life to human rights. Шкода, що такі люди від нас завчасу відходять. А тепер ми покажемо мою розмову із Боженою Ольшанівською. Ми тут є із пані Боженою Ольшанівською, яка очолила Агро після смерті її чоловіка Ігора. А пані Ольшанівська, прошу нам сказати, що ви робите в цій акції Агро і які ваші плани на майбутнє тепер після смерті вашого чоловіка? Ми маємо тепер досить широко закроєну акцію в обороні української гельсінської групи. Цього року буде 10-та річниця їх заснування. І вони майже всі виарештовані, вивезені, а кілька з них вмерло. Ми тому хочемо широку акцію зробити в 2 палатах американського конгресу. В квітні в палаті була внесена резолюція число 332, і ми вже маємо 110 спонсорів. Минулого тижня внесена в Сенаті така сама резолюція, то є рівнобіжна, котра є 154 номер.
і сенатор Дамато з Нью-Йорку, і сенатор Ді Консіні, який також є комішенер голодової комісії. Вони два внесли цю резолюцію. Ці дві резолюції будуть йти рівнобіжно. І пізніше, як дві палати переголосують, то піде до президента Регіна. І в цих резолюціях проситься, щоб він при кожній нагоді заступався за наших правозахисників, котрі є арештовані, і просив совєтських властей, щоб їх випустили на до вільного світу, як вони хочуть виемігрувати. Чи ви думаєте, ці резолюції і ці акції у Вашингтоні справді допомагають нашим політв'язням? Політв'язні, коли тут приїхали на вільний світ, сказали нам, що це дуже допомагає, бо тоді вони багато ліпше їх трактують в тюрмах. Вони їх багато ліпше годують і в одиночках не лишають так довго, бо вони знають, що вільний світ заступається за них. І вони не хочуть, щоб вони якось вмерли чи були занедбані. Багато ліпше їх трактують. Чи ви думаєте, Совєтський Союз тепер інакше буде ставитися до української справи, чи більш остріше, чи вони більше придушують під Горбачовим? Я думаю, що ситуація буде така сама. Яка праця йде тепер із Famine Commission? Ми тільки підтримуємо в громаді голодову комісію. Ми будемо допомагати їм знаходити свідків, котрі перейшли голод, щоб ці свідки зізнавали. Бо це найважніше, бо ті свідки вже дуже старенькі, дуже хворі, і вони вмирають, так що треба за ними пошукати і переконати їх, щоб вони зізнавали, бо багато з них боїться говорити, а також не хочеться переживати, бо це велика трагедія, що люди перейшли, і треба буде на них впливати, щоб вони зробили ці зізнання і щоб це залишилося в історії. Ваша нова організація чи новий відділ Агро Unchained, що ви тепер працюєте? Unchained, вона виходить з Агро, але це є зовсім інакша організація. Вона буде відокремлена від Агро. Це є нова корпорація, яка заінкорпорована в штаті Нью-Джерсі в березні. І ми подалися на звільнення від податку до податкового уряду. Ця організація спеціально сконцентрується на обороні знеславлювання українців і українського імені. І вона зложить великий фонд запасний, щоб мати чим оперувати фінансово. І вона багато остріше возьметься до справи, як Агро, бо Агро в дійсності є оборона людських прав. А Unchained піде трошки далі і остріше, навіть буде брати преступників до суду. Чи ви не думаєте, що ми, може, маємо забагато вже різних тих організацій, що створилися, щоб обороняти українське ім'я? Не було б краще, якби більше всі разом і одну велику організацію створили, що мала більше сили серед американської громади? Було б дуже гарно створити велику коаліцію, широко закроєну коаліцію, але це є мрія. Бо ми ще до того не дійшли, щоб всі разом працювати. І один на другого дивиться і чекає, щоб той робив, або там той робив. Ті люди, що працюють в Агро, то ми всі працюємо разом. І ми маємо за собою досягнення, котрі ми зробили, де в той самий час інакші коаліції, інакші організації того не зробили, помимо того, що вони мали великі спроможності і багато більше грошей. Ми, наприклад, на Дем'янюка ми зібрали $250,000 на його оборону. В якій стадії тепер є оборона Дем'янюка? Ми довідалися від ізраїльської амбасади, що на днях будуть його оскаржувати, або в вересні, або в жовтні почнеться суд. Я особисто їду на другий тиждень до Ізраїлю. Я з нашим адвокатом нашої корпорації Агро, і ми будемо зустрічатися з представниками ізраїльського уряду, і ми пояснимо їм, що ми всі українці тут дуже затурбовані справою Дем'янюка, і ми будемо дуже уважно стежити за тим судом, і ми будемо вважати, чи є справедливість чи ні. Дуже дякую, пані Божена, за час, що ви перевели спільно із нами. 1 жовтня в Рочестері виступив перший раз в Америці славний чоловічий хор із Польщі «Журавлі». Місцева українська громада чисельно прибула на їхній концерт, а після концерту тепло привітала їх на прийнятті у залі шкільній церкви Святого Йосифата. Завдяки польському імпресарію Генрикові Михайському ми мали нагоду бути на цьому концерті і насвітлити декілька пісень. Одну таку пісню ми сьогодні вам покажемо, а це «Виростеш, мій сину».
Місцеву організацію успішно провадив пан Роман Куціль. І ми дуже горді, що наші українці в Польщі, і де вони не були, плекають свою українську пісню, свої українські традиції, і так мило, так приємно передали свій дух тут нам, нашим іммігрантам тут в Америці. І в Канаді, так. Але вони перший раз виступали в Америці тут, в Рочестері, і ми маємо честь до того признатися. А тепер хор журавлі виконує дуже гарну пісню «Виростеш ти сину».
You have just seen the performance of the Ukrainian male chorus Żurawli from Poland. This was their first concert here in the United States and Canada, and they put on quite a show on their tour. The word Tamara, Żurawli, in Ukrainian means cranes, the birds of cranes. And just like the birds themselves, the members of this chorus traveled from all locations in Poland to Warsaw to make performances, rehearsals, to make this act happen. Так, нам дуже приємно, що вони вчуться українську пісню і поширюють її серед їхнього оточення у Польщі. And we also wish them a lot of luck in their future. Так. Тепер ми вже доходимо до кінця нашої програми і запрошуємо вас завітати до нас наступного місяця, 30 листопада, де ми знову вам постараємося представити цікаву програму. І ми будемо мати нашого Ореста, побачимо, які успіхи він мав у своїй дейт з тої імпрези, що має відбутися 6 листопада. Але перед закінченням програми ми маємо декілька громадських оголошень. 1 листопада з нагоди року воїна відбудеться святочний бенкет і концерт. Український громадський комітет міста Рочестер влаштовує цю імпрезу, яка відбудеться у залі школи Святого Йосифата в 6 годині вечора. Святочну програму промову виголосить сотник Богдан Панчук з Монреаль, Канади, а мистецьку частину виконує Андрій Дудич, баритон, колишній соліст Варшавської опери, а рецитацію виконує Володимир Довганюк, актор української сцени із Торонто. 19 листопада маємо виступ знову танцювальну групу із Англії. Вони будуть виступати в Eastridge High School. Квитки на цей концерт можна набути у всіх наших українських крамничках, включно з кредитовою спілкою. Не забуваємо, що 5 грудня буде концерт в намір Стипендійного фонду Володимира Івасюка. То будемо 3 імпрези мати. Щось будемо багато навчатися. Так, будемо багато. Але перед тим також я пригадую, що 4 листопада є дуже важливий день для всіх наших громадян. Це день, коли ми можемо голосувати. То я закликаю всіх вас іти і показати, і вживати ваші демократичні права, і голосувати на кандидатів, яких ви вважаєте як корисні для української громади і для загалу. Tamara, on the educational side, and in conjunction with the man-made famine study, the New York Education Department published their Volume 3 of the Human Rights Series. It's a series on the Holocaust and the world and genocide in general that happened. And we are very pleased to announce, not to announce, but to share and inform our readers that this is published and available at the bookstore Mosaic. At the Mosaic bookstore. You can also write to the State Education Department for $2.50. You can get a copy of this book. Very cheap. Very cheap, and it's going to be used, hopefully, in a 10th-way curriculum of our schools. And just like to remind also that it's possible we're going to have workshops being held, and that's being supported and was proposed by a $10,000 grant by Senator Perry. That's correct, Matt. And also, in addition to the famine studies information, we'd like to share with our readers another book that just has been published and available here in Rochester at the St. Joseph Watts Ukrainian Mosaic Center. It's called The Harvest of Sorrow. It was authored by the Harvard Robert Conquest of the Hoover Institute. And also, we suggest you go to your bookstores and order them through your bookstore so we can see that there is a demand for such a book. We have another new book that came out. Anyone interested in the 3,000-year-old Ukrainian history, the development of Ukraine in their territorial rights is an atlas, Ukraine Historical Atlas. It was published by Paul Magocci from the Toronto University. This book is in order at the Ukrainian Credit Union. So if anyone interested in getting this book can write to the credit union. It will be available within a few weeks. And we suggest that you come down and get one. That's right, Tamara.
And now, our next couple of minutes, we'd like to devote and talk a little bit about fundraising. We always, around this time, appeal to our audience to ask you for your support for Ukrainian Magazine. Ukrainian Magazine tries to bring you the best, the latest of Ukrainian American happenings locally, around the New York State area, and even outside the New York State area, and that requires time, effort, and funds to do that. We again would like to thank everyone who has been funding us, and as you're looking on the screen right now, the list is growing. Yes. І ми ще раз хочемо подякувати всім нашим жертводавцям і новому спонсору Михайлові Омелюхові, що спонсорує нашу програму, і також найновішому нашому жертводавцю Юркові Кузелякові. Ми щиро спасибі усім вам і закликаємо вас на майбутнє підтримувати нас. Again, we'd like to remind you to stay tuned to Ukrainian Magazine next month, the last Sunday of the month, here on the same cable station, GRC. And we want to also remind you to stay tuned for the Ukrainian radio program hour, following this right on 3WG AM 1400 anytime. Щиро спасибі і ми бажаємо вам всього найкращого і на добраніч. Good night. Моя дівчинонько, де в душі мої, моє кохання, як вишневий цвіт. Моя дівчинонько, дарунок милої, барвистих мрій чарівний.